Well, good afternoon, and thank you for being here with us this afternoon. One of the reasons I wanted to call this press conference is really to get back with the public regarding this case that we have against one of our own in Sergeant Manuel Casas. Obviously, this case came to light on Monday, the 29th, early in the morning. That's when I found out about this particular case. We, at that point in time, started an investigation into this case, and he was suspended with pay. As of 2:50 this afternoon, Mr. Manuel Casas resigned his position as a Mission police officer here with the City of Mission. So he's officially ended his tenure here with the City of Mission Police Department. Obviously, in talking to him earlier, he was very regretful of what he had done, and obviously apologized to me and the department for what he has put us through in these past few days. Conduct, obviously, that's not condoned by this department, myself as the Chief of Police, or any of my officers. Unfortunately, it happened in this particular circumstance with Mr. Manuel Casas. To a certain extent, I wish him well in his future endeavors. Obviously, I think that he probably needs to get some help, and he told me that he is going to seek some assistance. At the same time, it's situations like this, that puts us in the limelight as far as that police officers are human beings too, and they make mistakes, and unfortunately in this case he did. I'm glad that, bottom line, he basically admitted to his wrongdoings, and in that light, again, resigned his position as a Mission police officer effective today. ¿Nos podría decir eso en español? Seguro que sí. Gracias. Este lunes por la mañana nos dimos cuenta de este video en Facebook, ¿verdad? Que donde estaba el sargento Manuel Casas y aparentemente un sobrino de él, ¿verdad? A ese punto, ¿verdad? A lo que miramos en el video era contra las regulaciones que tenemos aquí en el Departamento de Policía. Muy importante para nosotros estos tipos de casos, que el público sepa que nosotros este tipo de hacer esas cosas no es algo que nosotros estamos aquí, como quien dice, apoyando. Básicamente lo que hizo era mal. Lo bueno en este caso, yo pienso que en este caso, ¿verdad? El señor Casas habló conmigo hoy por la tarde y entregó su carta aquí al departamento, diciéndonos básicamente que ya no iba a trabajar aquí por nosotros, ¿verdad? Resignando su posición aquí como oficial del Departamento de Policía aquí de Mission. Le deseo bien, ¿verdad? Un oficial que estuvo aquí casi 16 años con nosotros, ¿verdad? Estos tipos de casos, ¿verdad? Los abren los ojos a todos, ¿verdad? Que como policías también somos humanos, cometemos errores, y en este caso algo, ¿verdad? Que no fue bueno al Departamento de Policía. Lo bueno que él admitió lo que hizo mal, ¿verdad? Y a este punto ya, como quien dice, él mismo miró el error que hizo, ¿verdad? Y a este punto es cuando me habló y ya me hizo que ya iba a resignar su posición aquí con el Departamento de Policía. Usted estaba comentando que él va a pedir ayuda para él mismo. ¿Tiene algún problema con alguna adicción que le dijo? Pues sí, pues básicamente, ¿verdad? Por lo que miramos en el video, ¿verdad? Que andaba intoxicado, ¿verdad? Yo pienso que se refiere a eso, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Que él tome esos trámites, ¿verdad? Buen muchacho, es difícil, ¿verdad? Porque tantos años que trabajó con nosotros, diferentes posiciones que ha tenido aquí en el Departamento de Policía, como ustedes saben también, tuvo en el programa de Border Wars, ¿verdad? También, y eso es importante para la ciudad, ¿verdad? Y al mismo tiempo, viendo todo eso, ¿verdad? Es cuando él hizo eso, la decisión esa, ¿verdad? Para decir, pues no, aquí ya tengo que irme del departamento, ¿verdad? Ahora, ¿la investigación ha revelado qué contenía esta bolsa que mostraban en el video? No, a este momento no, eso todavía seguimos para adelante con ese caso, ¿verdad? Esa parte de la investigación es importante seguir para adelante, ¿verdad?
La única que les puedo decir tocante eso es verdad que estamos en comunicación con el Departamento de Policía de Limburgo, porque aparentemente la información que tenemos es que esto pasó en esa ciudad. Y por eso ellos a ese nivel, que es el nivel criminal, que es la posesión que pensamos nosotros que es marihuana, ¿verdad? A ese punto ellos van a tomar esos trámites para ver si pueden hacer un caso de lo que tienen ahorita. En el video él se ve como que está está intoxicado, no se sabe pues obviamente si era el alcohol o alguna otra sustancia. Aquí en el Departamento de Policía de Misión se le realizan exámenes de droga a los oficiales o a los empleados. Sí, y sí se sometió a un examen y salió negativo. Obviamente sí andaba ebrio, ¿verdad? Eso sí puedo indicar, ¿verdad? Pero de que contenía en su sistema droga de cualquier cosa, no tenía nada. ¿Se sabe a quién le pertenecía esta sustancia? Si era de la persona que lo acompañaba o de él. Como tenemos entendido, era del sobrino de él. Ese era la persona que estaba acompañando. Correcto, sí. Okay. ¿Se sabe de dónde obtuvieron esta sustancia? No, y como le digo, esa es todavía parte de la investigación que a este momento yo pienso que el Departamento de Policía de Limburgo van a investigar eso. A partir de este caso, perdón, a partir de este caso ustedes van a comenzar a vigilar al personal que trabaja aquí a través de las redes sociales. ¿Qué pasos van a tomar? Pues sí, por años la ciudad ha tenido regulaciones, ¿verdad?, de social media, ¿verdad? Y todo el tiempo los perseguimos, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad?, en este caso, la condición del oficial, ¿verdad?, la condición del sobrino, y aparentemente a ese punto hizo la decisión el muchacho joven de ponernos live, ¿verdad? Y a ese punto es, obviamente el que salió así al público, ¿verdad? Pero nuestros oficiales saben de lo mismo, ¿verdad? Y todo el tiempo les llamamos la atención. Y desafortunadamente hay casos en agencias policíacas por todos los Estados Unidos donde desafortunadamente oficiales ponen retratos de ellos, ¿verdad?, en uniforme, y luego enseguida un retrato con una cerveza o algo, ¿verdad? Obviamente no es algo propio, ¿verdad? Básicamente, también no nomás para nuestros oficiales, pero todos, ¿verdad? Es que tener cuidado con social media. Social media es algo que se usa positivamente, por así como lo puedes usar positivamente, lo puede voltearse y luego te puede dañar, como en este caso. Al momento de estar transmitiendo Facebook Live, ellos estaban dentro de un vehículo que parecía estar prendido, estaban consumiendo bebidas alcohólicas dentro de ese vehículo que parecía estar prendido. ¿Habrán algún tipo de cargos en contra de Casas o de su sobrino por esto? A ese punto yo pienso que no, porque si ponen bien cuidado al tiempo, el vehículo está estacionado, no se está moviendo. Okay. Y la otra persona también va a enfrentar, ¿se sabe si su sobrino va a enfrentar algún tipo de cargos por posesión de esta otra sustancia o también está consumiendo bebidas? Otra vez, ¿verdad? Eso, yo hablé con el jefe de policía David White del departamento de Limburgo hoy por la tarde también para, hablar de ese caso, ¿verdad? Y le advertí, ¿verdad?, de la posibilidad esa, ¿verdad? Pero es como todo, estos casos se tienen que investigar apropiadamente por la agencia policíaca encargada de como que dice, este terreno, ¿verdad?, donde pasó el delito. Y se los voy a dejar a ellos, ¿me entiendes? Porque como pasó en la ciudad de ellos, eso es lo que tenemos entendido a este momento. Chief, yes. when was his last drug test, and how often do you do those drug tests? His last drug test was on Monday. There's a mandatory blood test that I can request under our policies as long as I have reasonable suspicion. Obviously, based on what I saw on that live video, I've ordered a mandatory blood test, and it was conducted. And as a matter of fact, I just got the results this morning. So just to reiterate in English, there was no cause, no cause for you to believe that there was any criminal action on Sergeant Gassa's part at all? Well, no, I'm not saying that. I mean, that's up to the to the Edinburgh Police Department to investigate that part of this particular incident. We do believe that the incident occurred in the city of Edinburgh,
and it's really their investigation that's going to determine that. Any charges, who's the young man? Is he 21? Is he? I believe he's a 23-year-old nephew of Sergeant Manuel Casas. Have you all identified what substance was in this plastic bag? No, obviously, we have not, and again, I'm going to defer that to the Edinburgh Police Department and their investigation. Chief, what's the department's policy on social media? Well, bottom line is that, again, social media, the city of Mission uses social media. We at the police department use social media, obviously for positive aspects, to be able to keep the public informed of what we do as an organization, as we help the public in whatever issue is out there in the community. Now, unfortunately, people like you can use it in a positive way, you can use it in a negative way. In this particular case, obviously going live on Facebook in that type of condition obviously was detrimental to Mr. Casas and actually both of them. I think it says a lot about both of them and the condition they were in, and obviously placing it live on Facebook. But it's like anything, it's pure common sense, and all these policies that we have, from social media to whatever policy you can name in a policy manual, is basically what we do in whatever organization we work for, whether we work for, a grocery chain, we work for a police department, for a school district, it doesn't matter. Bottom line, everybody has rules and regulations that we must follow. And unfortunately, there's that small percentage of the population that, think they can get away with it, and unfortunately, they find themselves on the other side. And unfortunately, in this case, a good young man unfortunately lost his job, his career here with the Mission Police Department. And, unfortunately, he's going to have to start over. During the Facebook Live, they were inside a vehicle. They were drinking alcohol. The vehicle seemed to be on. Are there going to be any charges against Casas or the other person for having opened these alcoholic beverages inside a vehicle? Again, I defer to the Edinburgh Police Department. At that point in time, I think that's that's going to be part of their investigation into this case. Either way, like I said, I think that they'll look at the case carefully, and whatever they can do in this particular case, I'm pretty sure they'll proceed with the appropriate charges, if any. Is this a first incident with Casas, something like this happen, or have there been any prior incidents with him? There have been prior incidents that we have in his file, but as far as this magnitude, no, nothing like this. How long was he with the police department here in Mission? 16 years? Going on 16, he took a short time off. Yes. Okay, and you said that the paperwork has already been filed and he is no longer an officer? That is correct. At 2:50 this afternoon, he signed a letter of resignation. Obviously, I talked to him just to confirm the letter of resignation. I officially accepted as the chief of police, and also our city manager has accepted his resignation. And as of today, he is no longer a Mission police officer. And in what standing did he leave in? Could you tell us what you marked on his F5? Ma'am, he resigned about 30 minutes ago. I haven't done an F5 yet. And obviously in this particular case, I have to look at that carefully. There's several sections under an F5 form, and the correct box is going to be marked and identified. Okay, so it's not clear if he's going to be leaving as in a bad standing yet. Well, obviously he is going to be, it's not an honorable discharge, I hate to say it, but, we had a retirement party for one of our officers yesterday for 26 years of service. That's an honorable discharge. In his case, unfortunately, it's not going to be an honorable discharge. Okay. And is there a message that you have for the community now that this video has been making the rounds and everybody's seeing this Mission police officer? Is there a message you have for the community? Well, I think what's most important that we at the Mission Police Department do not condone that type of activity. Now, obviously, before his resignation, we're in the process of this internal investigation to look at all the policy violations that we believe he committed. Obviously, at this point, based on his resignation, at this point in time, that investigation is going to be stopped in the sense of there's no need to proceed forward with it.
Now, obviously, in any case like this, based on what's still out there, and I think what we need to do is work carefully with the Edinburgh Police Department as far as any type of criminal charges that he might be facing along with his nephew. Now, obviously, I don't want to talk out of line. That's something for the Edinburgh Police Department to investigate. And I know that we'll cooperate with them with whatever information that we have. En español, ¿sí nos podría decir qué mensaje le gustaría enviar a la comunidad de la ciudad de Mission? Lo importante, ¿verdad?, es que en estos tipos de casos, nosotros como agentes policíacos, ¿verdad?, de la policía aquí de Mission, este tipo de conducto no es algo que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Obviamente el señor Casas hizo un error grande. Quiero que tengan esa confianza en nuestros oficiales. Seguimos para adelante, haciendo lo mejor para nuestra comunidad. Y estamos aquí, como quien dice, somos seres humanos, ¿verdad? Y al mismo tiempo hacen errores estos policías. Obviamente un error grande que hizo el señor Casa. Lamenta él lo que hizo, ¿verdad? En su conversación conmigo hoy por la tarde, ¿verdad? Y a este punto nomás, al público les digo que aquí estamos para apoyarnos unos a los otros y también les pido su apoyo también de nuestro departamento. Una última pregunta, ¿había tenido el señor Casas incidentes anteriores relacionados a esto o es la primera vez que usted escucha esto? Como le estaba indicando ella, también es que sí ha tenido otras cosas, ¿verdad? Pero nada de esta gravedad, ¿me entiende? Nosotros aquí es importante que la policía examine a la policía, ¿verdad? Y como jefe, ¿verdad? Hay bastantes incidentes que, pues, el público, como quien dice, de los más chiquitos a los más grandes tenemos que investigar, ¿verdad? Porque así comienzan los errores que hacen los oficiales de algo chiquito a lo grande. Hasta lo más chicos investigamos, ¿verdad? Y como quien dice, se le da consejo al oficial para que no lo hagan otra vez. ¿Se puede saber qué tipo de incidentes? A ese punto, todos esos anteriormente, ni uno fue donde recibió algo donde estuvo suspendido. Abajo de las leyes de Civil Service, a ese punto no puedo revelar nada de esa información porque no era algo grave que ese reporte es público. Okay, so you're saying that there were some previous incidences, but nothing that he was disciplined on? Right, and nothing, of this gravity that this big, but it's like anything. In a 16-year career, you have incidents that happen to you over time. But bottom line, he's never had an incident of, great proportions and obviously in this particular case, under civil service law, there's two files. One's basically called the chief's file, and one's is the civil service director's file. When you're suspended for any period of time or indefinitely suspended, equivalent to termination, that becomes a public record. In his case, there's never been an incident where he's been to that point. So therefore there is nothing that's releasable under civil service law. Is there anything that is going to change now here in the department after the release of this video that's been traveling on social media? Anything you're telling the other officers currently employed? Well, obviously is to reiterate our social media policy and reiterate about drinking and the use of narcotics and so forth. Obviously in this particular case, it's an isolated incident. And I don't think that you can hold every member of this department accountable for what one person did. But at the same time, I understand the public's concern as a public servant. And I just want to assure the public that we're here to forge forward and taking care of our citizens in our community here. Chief, your name and title for the record, please? Robert Dominguez, Chief of Police for the City of Mission. That should be it. All right. Thank you.